katika juhudi za kuhifadhi msitu eneo bunge la Mlima Elgon kaunti hii ya Bungoma ambayo ni vyanzo vya maji. Washikadau mbalimbali wamekuja pamoja na kuunda kamati itakayosaidia katika mpango huo. Washikadau hao wakiongozwa na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Cheptais Philip Sigei wamesema kwamba msitu wa Elgon na Mlima Elgon imeharibiwa na shughuli za binadamu. Wamewataka wananchi wa Mlima Elgon kuwa mstari wa mbele kulinda msitu huo. Illegal cultivation, ufugaji wa mifugo na kadhalika. So imeharibu na miti mingi na katwa na imeadhiri hali ya maji. Hiyo model na ni source ya maji karibu, kuna mito 12 ambayo inatoka huko kuja upande wa chini ambayo ina serve the entire, apart from Mount Elgon area, it also serve the entire western region of Bungoma County. Na hasa kuharibiwa imepunguza maji ambayo inatoka huko. So tulikuwa tunajadiliana hivi tunaweza kurudisha vile ilikuwa hapo mbeleni, kupanda miti na kuhusisha wananchi ambao wanaishi na wanapakana na hiyo forest. So tumeunda kamati ya sub-county level, hata sub-county level na pia county level, ambayo kazi yao ni hasa ku-coordinate mambo ya urekebishaji wa hiyo miradi na kupitia mambo ya sensitization, kuangaziwa public sensitization, awareness na kadhalika. Na wao pia watahusishwa na hiyo mambo ya upanzi wa miti. Ile kitu naeleza tu wananchi hasa ya Cheptais na Mount Elgon kwa ujumla ni ya kwamba hiyo miti ndio hai. Kwa hiyo miti forest inategemea, watu wanategemea wote. Na inapaswa sasa wao wahusike na kulinda huo msitu. Nataka wao walinde kwa kila namna. Wakati miradi itaanza, wajitokeze kama kwa vikundi ili waweze kupewa contract ya kupanda miti. Tunaambia wananchi wetu wa Mount Elgon, mimi nikiwa pale top 0, ya kwamba ni muhimu sana tutunze msitu wetu kwa sababu kuna manufaa mengi. Hili ni swala muhimu ambalo linafaa kuzingatia wakati huu kwa ajili ya sisi na vizazi vinavyokuja. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba visa vingi vya mimba za utotoni pamoja na dhuluma za kijinsia katika kaunti hii ya Bungoma vimesababishwa na wanajamii wa karibu. Haya yamesemwa na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Tongaren Gloria Kugona katika mkutano wa kuhamasisha wakazi kuhusiana na madhara ya dhuluma za kijinsia na mimba za utotoni. Kugona ametoa ilani na kuwataka wasichana wanaojifungulia nyumbani kuwajibikia malezi ya wanao na kuepukana na kutelekeza majukumu yao kwa wanao na kutafuta ajira mijini. Awali kama miaka miwili iliyopita, swala hii ilikuwa mbaya sana, lakini tumejaribu jinsi wezavyo kuweza kuchukua hatua kwa wale ambao wanatekeleza maovu haya. Tongaren tuko na cases nyingi ya child neglect. Umesikia child neglect? Watoto kutoshughulikiwa iko juu sana. Na kwa saa hii sisi tuko na court hapa Tongaren. Hivi karibuni tunapata magistrate na court itakuwa ya kila siku. Kwa hivyo haya masuala itakuwa rahisi sisi kuweza kuyashughulikia kwa sababu tutakuwa na tumelete sheria karibu na sisi. Kwa hivyo tutumia haya maofisi, tuko na children officer tuko na sisi. Kuna wale watoto wamachiwa ina gugu, sio? Wasichana wetu hawakusoma, walikataa shule, alafu wanaamua kwenda kufanya kazi Nairobi. Wanaachia wasichana wao, wanawaachia kina nyanya. Na kina nyanya hawapendi kudiscipline watoto, sio? Anaona huyu mtoto kwa hivyo anabembelezwa. Na taarifa zaidi mchana wa leo ni kwamba Wakenya kote nchini wametakiwa kushiriki upanzi wa miti hii leo ikiwa ni siku ya mazingira.
Akizungumza baada ya kushiriki shughuli za upanzi wa miti katika kaunti ya Trans Nzoia, katibu wa vyuo vya anuai Esther Muoria amesema kwamba kila Mkenya anafaa kujitolea kufanikisha siku hii ya leo. Katibu huyo pia amewaonya Wakenya ambao wamenyakua shamba ya serikali, akisema kwamba watalazimika kuirejesha. Every TVET institution has got a tree nursery. So the other seedlings that we get from Kefri, from forest, from Kefis, they are in addition to the nurseries that we do for ourselves as TVET institutions. So I want to promise the county commissioner that once we are able to get that space, we will be able to fill it up with trees, because as TVET we are determined and we are proactive in supporting His Excellency the President in achieving that target of 15 billion trees. A number of my other institutions across the country, there has been that problem of land grabbing, because people think they can just take public land and make it their own. I remember one time the President himself made a pronouncement that if you are in public land, you might as well leave, because if you don't leave, we will get you to leave. And I remember even the last time I was in Kitale National Polytechnic, I still addressed the issue of land grabbing. And I said, those who are on our land, they had better make it their portion to leave, because if they don't leave, we will make them leave. So one of the reasons we are here today, both as Ngao and TVET, is to ensure that those numbers go up. We are determined as a department, as administration, to ensure that we support His Excellency the President in ensuring that we meet the targeted number of trees in the 5 years. Penye tunajua mipaka, tutahakikisha hizo institutions ama wale ambao wanasimamia hizo institutions wamechukua shamba lao na kufanyia ile kazi ambayo inastahili. Ukweli ni kwamba tuko na tabia ya kuona mali ya umma kama ni mali ambayo hayana mwenyewe, lakini kuna serikali ambayo jukumu lake ni kuhakikisha kwamba mali ya umma yamelindwa, na moja ya majukumu ambayo tumepewa ni kuhakikisha tumelinda mali ya umma, tumelinda mashamba na sehemu zote ambazo tumestahili kuchunga. So tusaidiane tuhakikishe kwamba tumelinda mali ya umma, na hatutatumia nguvu, tutatumia sheria, lakini penye utahitaji tutumie mbinu zote, tutatumia mbinu zote kuhakikisha mashamba ama mali ya serikali yame. Na mtazamaji, wahudumu wa afya kaunti ya Nandi wameandaa mgomo kulalamikia hali duni na ucheleweshaji wa mishahara zao na serikali ya kaunti hiyo. Wahudumu hao wa afya wameombwa kurejea kazini na kupea mazungumzo, jambo ambalo wamelipinga vikali. Wagonjwa wanazidi kutaabika, huku hospitali katika eneo hilo zikibakia kuwa zimefungwa. Kulikuwa na misunderstanding kwamba we are ghost workers. Solidarity forever, for the union makes us strong. At the moment, what we are addressing to our ladies. Hatukupata hospitali kama imefunguliwa, kila mahali imefungwa na tuko na shida. Mtoto ni mgonjwa, angehitaji matibabu, lakini tumerudi nyumbani hatukupata matibabu. Tunaomba serikali itusaidie sana kwa sababu tuko na shida. Serikali mko wapi? Shangaa, natakiwa serikali yetu wasaidie watu, hasa wale daktari zetu ya kusaidia sisi. Sasa hii tuko na tabu. Hakuna hospitali ambayo imefunguliwa siku ya leo, na tunawahakikishia hatutafungua mpaka mrudishe watu wetu wote ndani. Sisi haturudi, na tunaambia raia, kama mgonjwa wako bado yako hospitali, tafadhali peleke yeye mahali pengine apate huduma, sababu watoto wenyu wote leo wako nje.
and we want to request our staff to give room for dialogue so that we can resolve this issue, because our citizens are suffering. And because of the delays in disbursements from National Treasury, we have only been able to pay salaries, the August salaries last week. The salaries for the month of September are being processed, and they will be paid by the end of this week. On account of delays in disbursements to counties, we have run low. We have had stockouts, not only in health. We have had stockouts even in the other departments where we've run out of stationery, and in the hospitals we've also been hit by stockouts of non-medical supplies as well as medical commodities, and also stationery. But that is being addressed, and as we speak, ladies and gentlemen, we've already placed an order to KEMSA for drugs. We're waiting for them to supply, and we are also sourcing from local suppliers, and we've already placed an order for equivalent of 10 million Kenya shillings. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa kuweza kuchukua mapumziko mafupi katika habari hizi za Magharibi Mchana, lakini mwanzo nikukumbusha swali letu la siku, ambapo mchana huu leo nimekuwa nimekuuliza, je, uliridhika na jinsi Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula alivyoongoza mswada wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua? Zaidi kutuma jumbe zako na nitakuwa nazisoma kabla ya kuhitimisha habari hizi. Na pia mtazamaji, usisahau kucheza Lotto. Paybill namba ni 777000. Account ni mtumia jina sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na 2000 ili ukaweze kujikatia tiketi ya kuwa mmoja wapo washindi wa milioni ya mapesa kutoka Lotto. Na mtazamaji, habari nzuri ni kwamba kila mara unapocheza Lotto wanatumia 25% ya pesa zako ili kuweza kuwasaidia na kuwafaa baadhi ya Wakenya ambao wanazidi kupitia matatizo tofauti humu nchini. Mwelekezi wangu atakuwa anatuonyesha baadhi ya kazi ambazo Lotto inafanya kubadilisha maisha ya Wakenya, kisha nikirejea tutaangazia taarifa zaidi. 100,000, 200,000, 500,000, 1 million Kenya shillings. 1 million ni ile pesa imeshindwa leo na mshindi wetu toka the home of champions pale LD. Nilicheza na 150 leka 50 mara tatu. Ukajishindia pesa ngapi? 1 million. What? 1 million. 1 million Kenya shillings. Kenya shillings. 1 million Kenya shillings. Can you imagine? Elvis, mpango gani uko nazo na hizi pesa? Kuna biashara hiyo ya car wash, nataka ni expand. Nataka niongeze mashini hivi at least kuna tano kubwa. Jaribu tu kucheza, unajua wewe siku yako ya kushinda. Unajua hata mimi nilikuwa nikijaribu tu, lakini nikakuja nikapost. So nikakuja ndo nikajaribu hiyo kaeka hivyo na nikapata hiyo, nikaambiwa nimeshinda 1 million. Cheza Lotto kwa paybill number 77700. Andika neno Sasa kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1000 na uchomoke na chapa leo. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been proved by the BCLB. Changamka leo, changamka cheza Lotto leo. Chomoka na 1 million Kenya shillings every hour na Lotto. Isitoshe, kuna chomoka bonus ya 50,000 kwa watu 50 kila siku na plot ya 50 by 100 kitengela kila wiki. Si hayo tu, mwezi huu chomoka na golden jackpot ya 2 million shillings, silver cash ya 1 million shillings na bronze bonus ya 500,000. Changamka, cheza Lotto kwa paybill number 77700. Andika neno Sasa kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1000 na uchomoke na chapa leo. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been proved by the BCLB. Round here, maonyesho ya biashara ya Kakamega Semi Expo Second Edition 2024 ni kubwa zaidi. Je, una kampuni au wewe ni mfanyabiashara? Usiwachwe nyuma. Jiandikishe sasa hivi upate nafasi yako mapema ya kushiriki kwenye maonyesho haya. Kumbuka, maonyesho haya ya biashara ya Kakamega ni kuanzia Oktoba 25 hadi 26 mwaka huu wa 2024 ndani
ya Bohungu Stadium parking lot. Ili kushiriki na kupata nafasi yako mapema, piga simu kwa nambari 0725121083. Kakamega SME Expo Second Edition 2024, building businesses for impact. Naam, asante sana mtazamaji kwa kusalia mwaminifu katika habari hizi za Magharibi Mchana. Tusonge mbele na taarifa zetu ambapo chama cha ODM kimeapa kusalia imara katika kutetea demokrasia na katiba ya Kenya. Hii ni licha ya baadhi ya wanachama wa chama hicho kufanya kazi na serikali. Wakizungumza hapo jana katika mkutano uliowaleta pamoja wasimamizi wa chama hicho na kundi la vijana wa ODM, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amesema kwamba licha ya ushirikiano wao na serikali, ODM haitatingizika. Usemi wake Sifuna umeungwa mkono na naibu kinara wa chama cha ODM ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Ososi na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. That this party will retain its identity even in light of recent developments with the formation of the broad-based government. That tells me that the young people in this party know who they are, they know themselves, and they know their party. And therefore, Mr. President, I want to congratulate you for continuing with the good work of ensuring that you fly the flag of ODM as high as possible. Two things which have come up which I like, that we are going to keep our identity, we are going to keep our vision, and we are going to remain the best organized party, not only in the Republic of Kenya, but in the region. With that vision, with that organization, and with the discipline that our members have, I think the sky is not the limit. The sky is just a target, but we aim beyond the sky. And I know we are going to succeed. That we are a party with an identity. And our identity is to promote social justice and democracy in this country. We are not going to seize that space. We will continue doing that, even though some of our members are in the broad-based government. We will pursue that path for the benefit of all the Kenyans. The ODM is the only party in this country. I know I'm making a controversial statement, but you know that recently the Registrar of Political Party came out with an audit report and said the only party that is compliant to the Political Parties Act is the Orange Democratic Party. So the Registrar of Political Parties, we want you to go further and say that the only party that people should join in this country should be a party that is compliant, and that party is the Orange Democratic. Na mwanaharakati Bob Bujagi ambaye ni kiongozi wa chama cha Free Kenya Movement hatimaye amezungumza kuhusu kutekwa nyara kwake siku 32 na hatimaye kuachiliwa huru. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika katika eneo la Kitengela pamoja na wanaharakati wenzake, Njagi amesimulia tajriba ya kutisha iliyomuumiza ambayo anahusishwa na jukumu lake katika maandamano ya hivi majuzi ya vijana wa Gen Z dhidi ya serikali. Njagi ameelezea jinsi alivyonaswa mnamo Agosti 19 alipokuwa akisafiri kwa matatu huko Mlolongo. Njagi hata hivyo ameahidi kutafuta haki katika mahakama. I was left on the floor handcuffed at the back and blindfolded for 2 days. The anguish of a broken man, the heart-wrenching story of a man shattered, untopping pain of a man who's left marooned, shattered in an aftermath of the Gen Z-led anti-government protests, where extrajudicial killings, abductions and arrests were recorded in the country. 2 in the front and 3 at the back. We drove for close to an hour, while all the time I was assaulted until we came to a sudden stop. I was then blindfolded and handcuffed at the back and moved into a second awaiting vehicle that had 4 men. 2 sat at the back on either side
and 2 at the front. We drove for complete silence for another 30 minutes until we arrived in our destination. 32 days of terror. I was whisked away into a building and ushered into a small and very dark room. It was the size of 6 feet by 4 feet. I was left on the floor handcuffed at the back and blindfolded for 2 days without food, only some water. That was on the 3rd day, the handcuffs were removed from the back side and my hands were cuffed on the front side. I was then moved into another room. This is where I stayed locked up, handcuffed, blindfolded for the next 30 days. The room was completely sealed with no light during the daytime or nighttime. The only human interaction I got was when the door would be opened twice a day. In the morning, they would open and hand me a cup of tea while removing the waste bucket and replacing it with another. Na mtazamaji, mahakama ya Milimani itatoa uamuzi siku ya Ijumaa kuhusu iwapo jaji mkuu Martha Koome ataunda jopo la majaji watatu watakaosikiliza kesi zinazopinga kutimuliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mawakili wake naibu wa rais Rigathi Gachagua wakiongozwa na wakili Paul Mwite wametilia shaka jinsi maoni ya wananchi yalivyotolewa, na pia naibu rais hakupewa muda wa kujitetea. My Lord, it is our submission, without going into the merits of the issues raised, that the petition here and the application for conservatory orders raise very weighty and disputably very weighty constitutional issue of Standing Order number 64, 2 and 6. The Standing Orders of the National. 64 or 64? It is Standing Order number 64 in brackets sub-rule and sub-rule 6. So it is the Standing Order number 64, sub-rule 2 and sub-rule 6, providing a period of only 12 days to deal with and dispose of impeachment of the Deputy President of the Republic of Kenya. I should add, it's also the one that applies to impeachment of the President. Lord, the Supreme Court, in the case of the Cabinet Secretary of Health, regarding public participation. So the issue we will be arguing is that this Standing Order providing for that drastic time limit within which public participation in terms of the guidelines by the Supreme Court, I am deliberately not going into those guidelines at this stage, just pointing out. We will be saying that the 12 days limitation is in head-on collision with Article 50 of our Constitution. That grants every person the right to a fair trial by Na mtazamaji, sasa tuangazie swali letu la siku ambapo nilikuwa nimekuuliza, je, unaridhishwa na jinsi Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula alivyoongoza mswada kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua mamlakani? Livingston Akala anasema kwamba ndio aliweza kuridhishwa. Steven Wafula anasema no and a big no. Evans Chumba anasema kwamba hapana, si kiweza kuridhishwa. Halafu na Mirembe Rose anasema kwamba kama aliomba msamaha apewe second chance with substitute mwenye ana monitor. Alafu ujumbe wa mwisho ambao nitasoma hapa ni wake Peter Baraza akisema kwamba 100% aliweza kuridhishwa na jinsi Spika wa Bunge alivyotekeleza wajibu wake. Mtazamaji, kufikia hapo mimi niruhusu nitimisha habari za Magharibi Mchana. Taarifa zaidi tutakuwa tunazipokea saa 2 jioni na Brani Kologoli.
na kutakia mchana mwema. Niite Brandford Namure.